భారత్తో సత్సంబంధాలకు ఇరాన్ అధిక ప్రాధాన్యత ఇస్తుందన్నారు ఆ దేశ విదేశాంగ మంత్రి అబ్బాస్ అరాగ్చి. హర్ముజ్లో భారత నౌకలకు ఎలాంటి అడ్డంకులు కలిగించడం లేదన్నారు. పశ్చిమాసియాలో శాంతి నెలకొనడానికి భారత్ తీసుకునే చర్యలను స్వాగతిస్తామని చెప్పారు. కష్టకాలంలో భారత్ అండగా ఉందని చెప్పారు. చాబహర్ పోర్ట్ అభివృద్ధిలో భారత్ పాత్ర ఎంతో ఉందని తెలిపారు. అమెరికా ఆంక్షలతోనే భారత్ ఇరాన్ వాణిజ్యం దెబ్బతిందన్నారు అబ్బాస్ అరాగ్చి. అమెరికాతో శాంతి చర్చల్లో పాకిస్తాన్ మధ్యవర్తిత్వం పూర్తిగా విఫలం కాలేదన్నారు ఇరాన్ ఫారెన్ మినిస్టర్ అబ్బాస్ అరాగ్చి. అది చాలా క్లిష్ట పరిస్థితుల్లో ఉందని చెప్పారు. విశ్వాస లోపంతో చర్చలు ముందుకెళ్లటం లేదని తెలిపారు. శాంతి చర్చలు ముందుకెళ్లకుండా ఇజ్రాయెల్ అడ్డుకుంటోందని ఫైర్ అయ్యారు. తాము అమెరికన్లను నమ్మకపోవడానికి అనేక కారణాలు ఉన్నాయని చెప్పారు. కానీ తమను నమ్మకపోవడానికి యుఎస్ కు ఎలాంటి కారణం లేదన్నారు అబ్బాస్ అరాగ్చి. On 28 February, they made an aggression together with Israelis against my people. So the most important issue right now is the question of trust. We cannot trust Americans at all. So everything should be exact. Everything should be defined very clearly before we can conclude a deal. We have resisted in a very brutal war against my people. They couldn't achieve any of their goals. And it is obvious that those things they have not been able to achieve militarily, they cannot achieve on negotiation table unless there is a win-win solution achieved. So the current negotiation is suffering from the lack of trust. It is also suffering from contradictory messages we receive from Americans. We know that there are also some spoilers who try to derail diplomacy. It's a fact. The warmongers who want to drag the US again into another war. And I hope that wisdom and diplomacy would finally prevail and we go in line of diplomacy to find a negotiated solution. There is no solution but a negotiated one. It's a fact. Well, yesterday I had a very good brief discussion with Prime Minister Modi, and today a lengthy meeting with Minister Jaishankar. We discussed about almost everything, including the Strait of Hormuz and the situation in the Persian Gulf region. Well, India has been a customer of Iranian oil in the past, and it has been stopped by India because of the U.S. sanctions, U.S. illegal unilateral sanctions. So we are obviously interested to continue our business in oil business, energy business, and we are ready to sell our oil to India. Of course, we do understand their considerations, and we do understand the consequences of the sanctions which are imposed by the US. So we have no problem. It's up to the Indian government to decide. But I believe that once the sanctions are lifted, we will immediately go back to the same volume of trade that we had with each other. You know, before those sanctions, we used to have more than $20 billion of business and trade with India. Now it is much smaller, but it's still in billions of dollars. So Iran and India have always enjoyed good trade and business relations. I'm sure the capacity between the two is really high, and we can go back to same volume that we used to have or even higher as soon as sanctions are lifted.